The Investigator TV, Crime Extended, Understanding the Sarah Bireete Legal Gymnastics. Also live to TikTok. Like, share, and subscribe. It is the usual quartet on air. Nga fenna wetuli live and kicking. Nayenga bwana Kasozi twabasoko kubuza kubatulaba. Nja kwebaseera abalabi ku Investigator. Mwebale nnyo okuteekamu data ebiseera okubanga muwuliriza. Tuli wano twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zibazizze ne tuzikutemeratemeramuko. Ate naawe ali eyo kuba waliyo bangi abalina information ate olumu tusinga ku bintu eby'enjawulo tubeebaza abafaayo. Waliwo eyaŋŋambye Robert yali Norway naŋŋamba tubeerayo oluzungu lwaffe si lulungi tutya okuteekako comments naye nga tubalaba. So bangi ddala ababeerayo eyo abatulaba ne basirikirayo eyo naye nga nammwe ate abateekako comments tubeebaza mwebale nnyo okwongerezaako ku ffe kye tuba tusobodde okukola ki okuba nga tubatuusaako. The legal Jaramanda, Bwana Tugume. Dr. Katende yaze wano n'omwana first boy. N'oluzungu terwatusobedde. Ng'ayogera erinnya Esther nga tulitegeera. Oba ina abeera Canada. Nange neewaana okumanya oluzungu. Banna omwana omuwala yatusobedde Dr. Katende nga ate yannyonnyola banna. Basebo ne banya babalungi abatulaba nti musibye mutya mwasuze mutya mbadde ngezaako okwogera ku baana baffe nti omwana ayinza okwogera oluzungu ne lukusobera era ekyovula bansaasira nnyo abazadde oluusi abataasoma ng'omwana asomye kati bamuwadde holiday package naye ng'ekimusobedde alina okubuuza ku maama alina okubuuza ku baddadi. Holiday package banange zireese obuzibu ng'omwana alabira ddala ddaddi ng'atategeera mami ng'atategeera ng'ebintu biganye bakubuuza gundi fractions za P4 nga tokyajjukira yadde bwe zagenda lijebula nga tokyabijjukira bino bye baagiranga ne bakozesa gundi bwaliwo method gye bakozesanga eyalingamu subtraction addition and whatever bwe bityo kati oba kyabijjukira ddi. So holiday package abantu tezibayisa bulungi awaka mu kiseera kino n'osanga omukyala nga ye obusungu bwamukute dda omwana n'amaliriza ng'amukubye oluyi olw'okuba nti ye babikubira ddala biri mu byalo eyo abantu bali bubinze nabimanya ng'oli yaleese holiday package ng'omwana agezaako okubuuza ebibuuzo bingi abibuuza kati namutabani wange ali mu senior 1 naye omwana abuuza ebintu nange oluusi nentuuka ne bikola ki naye ng'ebintu by'amateeka naye ng'omwana oba abidiginga wa toyinza kumanya. So ennaku zino tumanye nti ebintu bingi abaana bye bategeera bye bamanyi so oluusi ebimu tujja kubanga tubiggumira. So mwena mbalamusizza abasebo ne banyabo mu towns ez'enjawulo mu Uganda wano batuwuliriza abali mu taxi abali mu baasi waliwo baŋŋambe nti okuva wano bw'abagenda Arua alina okuwuliriza katambi ka The Investigator n'ateekamu matu n'awuliriza kubanga saawa namba emuyamba kuwaakira okuva wano watuukira e Karuma ng'eyo show eweddeko ate n'ateekako endala n'asobola okutuuka Arua ng'atuwuliriza obulungi. Mwebale kubanga mutuwuliriza basebo ne banyabo tubasiima nnyo bannanga akaroka Sams tandika ne P n'oteekako S n'omanya nti eyo Sams gy'onoonya mu supermarket akalo mukalye bulungi mwakalidde bannange twakalidde ffenna kawoomedde ku kijanjaalo tokkamala nga kuli mulimu omuzigo twakaagadde ne mubisi gw'enjuki n'ebirala byonna baatuwa package nene nali simanyi n'ebirala bibakola basamuzi bannange mwebale okukola ebintu ebyo ebirungi ebisanyusa abantu mu supermarket zonna mugende mutuukeyo yaya Kasozi yabipangishiriza Uber nakugamba nti olina okupangisa Uber okubitwala okubituusa awaka nze nafuna Uber twagiyita wano switini ye yenyambako naga katupangise udali nze simanyi na kubukinga Uber nabukinga Uber nibagireeta wano nejja nembiteekamu era ligani yabisitula babisitula okubiteeka mu motoka okutuuka wako kubijjamu omukyala yambuuza ate bino ne muga ati nvudde mu Sams mwebale wa Sams kye mwatukoledde bannange ku mwaka kyabadde ate ekizibu nnyo kyatusanyusiza ffenna ne bawaka mukolenga bwe mutyo so abagula ebintu bya Sams mutegere nti waliwo kaporoso akagende watugumi akagende wakasozi akagende wajjako agende wa ndugu ng'ako kaba katuyambako okwongera okusigala nga tugenda
kugenda mu maaso n'abalala amwagala advertisinga kutuwa emirimu tubarangira ebintu byammwe weetuliffe okuba nga tukikola ate nammwe abalabi baffe temutukoowa okusigala nga muwuliriza akantu ako akatono yaya extra residence mwewale okututeekamu amaanyi olwaleero ndi ku kantu kano kasoda kenyweddeko ne mwami kasozi kaaliko n'ebirala byonna n'ekyemisana bakiteekateeka eyo owulire gikoze beeyo olugira wano nga tubaako kyetulya so abayaya extra residence mwebale okubanga ekyamazima mutukoze bulungi okutuwa ekyokulya ate kirungi oluwombo olutali lusiiko olutali mu buto teweteekamu bito by'e Kampala jangu lyo oluwombo kuyaya nywa akarondo nywa oyagala okunywa konna kakolebwa naturally buli kimu kyonna wano weekiri lwakubaza ensazeewo olwaliro okunywa naye nga oluusi nywa karondo nenywako ku mazzi nenywako naye nga byonna biri nakyo so yaya extra residence mwebala okubanga mututeekamu amaanyi n'okubanga era mutuwagira omusajja ow'ekikoofiira omusajja omukulu ow'ekikoofiira Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa nkwagala nnyo webale okubanga ekintu wakikute bulungi ng'ogyeko kali akagundi kali kokutiisatiisaamu naye nga tuli ffenna era akalulu tugenda kawangula bulungi so tetwetaaga bannaffe kubatiisatiisa twetaaga kwogera olulimi lutiisatiisa twogere ne bannaffe bulungi tukolagane nabo bwekiba kyetaagisa tubaweeyoko kabuuyi nabo basobole okubanga bafuna ekyokulya ensonga etambule bulungi eggwanga litambule tubeere nga tutambula ffenna General Muhoozi Jambosa webale emirimu naye abaana obasibi abaana bali kotagadi bonna bali bakaaba baddiremu amo basonyiwe tulina bannaffe bali mbuya bannange batuwuliriza abatulaba abasirikale baffe mwebale okukuuma Uganda mwebale okukuuma ekibuga mwebale okukuuma Somalia Mogadishu nungi nnyo mwebale okukuuma Central African Republic nungi nnyo mwebale okukuuma Congo the Republic of Congo awe muri wonna warungi nnyo ate mwebale n'okukuuma awalala wonna we muri tubenyumirizaamu abasirikale baffe mwenna Land Forces Commander Kayanja Muhanga Jambosa n'abalala mwenna tulina Air Force tulina SFC tulina mwenna engineering mwenna gye tuli abaana baffe abayingira amagye namwe gye mulini naye mutabani wange eyakayingira mutabani wange mwana wa muganda wange yakayingira amagye Jambosa ninayo omwanyi Nazaria yali Somalia ekintu akikuba webale kubanga okikuba bulungi nnyo omwanyi naze ddala anzirako omulundi gwa kusatu akikubye Somalia katoba kumara mbanga ki webale mwanyi naze okubanga ekintu kikutte bulungi era ndowoozo obiraba so mwenna abapoliisi aba eso mwenna abakola omulimu ogwa security okulaba nga eggwanga litereera twagala emirembe 226 guno gwe tugenda okulonda nga 15 wabeerewo emirembe titwagala muntu yenna kuyiwa musaayi nga bw'olina muganda wo nga bw'olina taata wo nga bw'olina maama bw'olina omuntu omulala ate ng'obasabira okubeerawo twagala na buli Munnayuganda yenna mbasabire okubeerawo mwenna abali mu kampu ya Kyagulanyi munoonye akalulu futa vote na vidi munoonye akalulu gye kali wonna kulaba nga namwe mubwako kye mukola abali mu kampu ya Nandala Mafaaba abali mu kimunoonye akalulu temwekwasa kintu kyonna tutuuka okutuuka wali nga waakiri oli wakubiri naye ng'owokubiri atali mubi nnyo wakiri oli wakusatu naye ng'oli wakusatu atali mubi nnyo eggwanga lyaffe litambule bulungi njagala kubeebaza mwenna abatuwagidde abatusiima namwe abakola komenti kitusanyusa abali ku TikTok nsomanyi siriiko sibitegeera ebyo ndimusajja ndowooza mukadde ebya TikTok sibitegeera naye mbeebaza batuvumye nnyo ze banvumye nnyo ate ne kinyamba kubanga mukunvuma kwammwe ate abantu bwe bantegeeredde bagamba nigwe bavuma nti bavuma tugume Gideon omuwejere gasiya ne banvuma naye kakati ngenze mu maaso nja kubanga nkikola amanya nze Gideon tugume ndi muwejere ndi muzuku wandire agakyara emijera Kakuru Town Council Hama Accountant tunga mu district abawaka bandaba naku zino bali both on the screen ne ku simu awaka bangambye ku macha mwebale kundaba mama webale kundaba taata webale kundaba ne baganda bange bonna era mwebale kubanga mwagala nnyo the investigator mbasabira mukama yongere okutukuuma n'okubeera obulungi mubeere bulungi bannange nga bwe mulaba webale sebo obudde bwompadde mukama kuwa teziweze ekinewunyisa amala okuwamba n'amaani yeebaza kozi yatugambye yabisoma yasoma okubuzaabuza PR byonna
Good morning, good afternoon, good evening, depending on you are watching us from. Stanley Ndugu. Ndawula, the investigators usually grand at fires, no they want to hire, nsanyusa okubeerako nammwe, mwebale okukola, mwebale okukyapa, mwebale okupakasa, mwebale okukazana, mwebale okukola kyonna ekisoboka okulaba nga mutetenkanya ekyo kyemuteeka mu nsawo okugulira magala eddiba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaye okukola kikulu nnyo. Njagala mu ngeri enjawulo ennyo wano bw'olaba ntunudde wansi ndaba bano abali ku TikTok, ba William Bate, Amazon, n'abalala bangi ndaba bajja bagenda, nange sibimanyi ebya TikTok bulungi, naye njagala okwaniriza TikTok fans. Mwe mukyasinga otuyisaamu eggaali naye mwebale tulina kyakukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kyemmanyi naawe wennyini muli mu kukola ki? Muli mu kukola jjonna kyogerako ne mbagamba bannaye abaana aba TikTok, gavumenti eno obuzibu bw'erina bwa buta-embracing a new media. It is the new normal. COVID yatukyusa ffenna. The new normal is somebody can work from where they are seated or even sleeping, laying in their bed. Ng'omwana ali mu kukola. So kati ekyalibaddewo nti gavumenti eno, minisita wa ICT yalibadde annyonnyola President Museveni n'amukolera lipooti luba okwaya n'amugamba ssebo Gen Z beetaaga internet. So internet eyo tugyetaaga okubeera nga ekka wansi. Ekyo kimu. Ekyokubiri, gavumenti yalibadde ng'eopeninga up for those apps. Kati omwana ali e Uganda tasobola kusasulwa naye ng'ate abaana balina following y'amaanyi, balibadde nga batasobola okufunamu akasente. Engeri gye basasulwamu saagala gigendamu kubanga eri informal, naye twetaaga oformalizinga nga gavumenti neeyogera n'abantu abo aba TikTok ne tuba nga tuli mu free market. Njagala okusaasira mwenna abalina okusomoozebwa kumuyitamu. Bannaye abantu musomoozebwa mu bintu bingi nnyo naye tobakwasa Mukama oyo atabulawo mukulaba ennaku. Tugume yakyogedde nange kitera nnyo kigamba abantu baseka. Sitaani ne muli muti eyo nga mbagamba gye tuli tulwana n'ensi n'ebibi ne sitaani kuba ebyatuzaaza okukola ki? Okulwanyisa bye byokka mu bakristaayo bye batugamba okulwanyisa. Buli kintu ky'otunuulira kyonna ekikutomera mubeeramu ebibi, okulwanyisa ensi ebibi ne sitaani. Badde olaba oyo Gaaya yawandiika, Jana yawandiika comments empanvu yeeyita TM Ogano Mazima. TMC Gano Mazima. Agenda kumpi ku buli show n'ateekako ekigundi kiwanvu. Kakati ebyo ffe entalo zaffe tuba tulwana nansi, eyo yensi. Kitegeera. Kati gwe bw'osirika manya nti nako kulwana. Tomuwa gundi kuba kati agenda ku buli show ne gy'atawuliriza agenda ateekako buteesi ki? Ekiro nabadde ngenda kukemebwa mukole ki? Namuzeemukaawo ne mugamba aba ayagala interview ajja agifune. Nadde ngenda mu blocking. Naye jjukira nti abo bahackers maybe tuba tubeetaaga naye twetaaga okwegendeza ennyo mmwe baadimini ba gundi. Wetaaga okwegendeza ennyo, tujja kuba lumu asindikemu ka link. Adimini ogenda okatomere akuyingire. So waliwo obuntu obuzze ku makyaye buli kuliko general Kasimu bubuno. Munaye obulokinga immediately kubanga ba hackers nabo bali mu kukola. Baweereza ebintu bwe bityo. Naye olw'okuba nti siina budde bwa bintu biri negative. Naye oyo muganda wange General Kasimu Zaramba. Muganda wange is my brother, umutegedde yatadde mu bintu bya gurupu. Akwegamba twagala nnyo naye yetayagala nnyo ku naye gwokakasa nti yono gwagamba kubanga nange yampeereza n'obibikula. Zaramba yali mu SFC is my cousin brother. So maybe olw'okuba mwayogedde ku bya General Naloyiso. Okay. So njagala okuyuzayuza mwenna abalina obuwanguzi bwemutuuseeko. Mukama yeebazibwe. Nziramu nate okuyuzayuza n'okukulisa Jacinta oba Justin Tatya eyatuzaalira omwana w'obulenzi mu nnaku enkulu awo nga tuziyingira
abanaye Tatya Junior gyali mulamu tumuwuliza naye tujja kugendayo ng'ennaku z'omwezi 10 otuwerekerako musobola okutukubira osobola okumunkubira oba nejjako twalyagadde nnyo okgenda nga tusitudde ebirabo ng'ebyomwana azaaliddwa ddala ate omwana wa Investigator tujja kugendayo nga 10 okumulabako. Abalala mulina ennamba ye tuyinza n'okwongera ogisoma mu maaso awo musobole omuyozaayoza banaye mumuzzeemu amaanyi omukyalo oyo alwanya olutalo mbadde nga mukubira nangamba muzeeyi teweetaaga nnyo kweraliikirira ngezaako nga bwenkola ki bwensobola so njagala omuyozaayoza nammwe mwenna abafunye ezzadde abafunye amaka abafunye mwenna byonna byemufunye tubasanyukirako bambi mubikozese bulungi oba ng'oli awo bwe biba byanfuna okuyambako n'abo abeetaaga obuyambi abatalina mwasiriza n'obugambo obwo. David Waluka 24/7 like an AK-47 time tells. Eno shonjiweza General Felix Kulaije, get well soon. Jerry Bigema ne aliuke namulabyeko Mr. and Mrs. Musoke Rifle General Kulaije namulabyeko somewhere ku social media yabadde ayina gyali. He looks good. Yeah, aren't you? Mr. and Mrs. Musoke Rifle. Mr. and Mrs. Musoke twasuubiza tugenda kubakyalira ennaku zino abantu bampeeza messages bagamba nti ezo gundi ze tukolera outside ndowooza wano waba bowa ne baŋŋamba tuzetaaga nnyo tugenda kuddamu ne mba Matilda ane ndowooza live gundi egenda okuddako show zigenda okuddako mu mwaka awo nga tubudde wa Tatya tujja genda tukyaleko ewa Mr. Musoke, Mr. and Mrs. Musoke. Kuba emirundi ebiri emirundi esatu bazze wano bambi tulabako ate ne bajja mu maanyi. Bwana Kasozi tugende ku nsonga ya Sarah Bireete. After over 76 hours mu incarceration, the executive director of the Center for Constitutional Governance, Sarah Bireete, has been charged before the Buganda Road Chief Magistrate's Court over allegations of unlawfully obtaining and disclosing National Voters Register information without the consent of the Electoral Commission. Bireete was arrested on Monday and has since spent the New Year festivities in police custody, a development that has sparked widespread outrage within civil society and human rights circles. Appearing before Grade 1 Magistrate Winnie Nancha Jatiko, Bireete denied all the allegations leveled against her. The prosecution alleges that between January and December 2025, at various locations within Kampala, Mukono and Wakiso districts, Bireete unlawfully obtained and disclosed National Register's voters data, which is under the control and processing of the Electoral Commission. The alleged acts are said to contravene sections 35 and 2 of the Data Protection and Privacy Act. Proceedings during that time were halted for 30 minutes to allow Bireete's legal team to upload details of her sureties onto the Electronic Case Management and Information Systems abanji jebaita ECMIS, and by the time we went to air abadde atanafuna bail, but hopefully ajajifuna. But the original charge sheet okuva ku police ebaddeko police form 53, station KMP headquarters, date 02/01/2026, reference CPS Kampala CRB 003/2026, charge Uganda versus Sarah Bireete, a female adult aged 49, a Munyankole by tribe, a lawyer and resident of Kiwango, Namwezi village, Bukerere parish, Goma sub-county,
Mukono District. State of offense: unlawful obtaining and disclosing personal data contrary to section 35 in brackets 1 and in brackets 2 of the Data Protection and Privacy Act, Cap 97. Particulars of offense: Sarah Bireete and others still at large, akagamba. Between the month of January 2025 and December 2025, at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso districts, unlawfully obtained or disclosed data, to wit, National Voters Information, controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Bwana Kasozi, finally, what wagamba, at least she will come, Nanavira Mukoti, yeah, and her day has come. Please, Your Honor, I'm Jude Yamkama. I appear with Mr. Anthony Asingwe, Mr. Ronald Mafadi, that is true, Mr. Innocent Wanambugo, Miss Zahara Umichize, and Mr. Kato Umisidi. Jude Yamkama. A lawyer and a resident of Chiwango, Namwezi Village, Bukere Parish, Wamasa County, Mukono District. The statement of the offense is unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to section 35, clause 1 and 2 of the Data Protection and Privacy Act, Cap 97. Sarah Bireete and others still at large. Bireete and still at large between the month of January 2025 and December 2025 at various places within Uganda, including Kampala, Mukono, and Wakiso districts. You unlawfully obtain or disclose data, to which National Voters Information, controlled or processed by the Electoral Commission without prior consent of the said Electoral Commission. Have you understood the offense? Era nakyogera nti mu nnaku ntono tuyinza okumulaba mu kooti, ekyo nkyebaliza. Waliwo eyagamba timwe abasajja mmwe ne muddaala okwogera mu gavumenti eyina ekirungi instead of castigating. Castigating kigambo kinene nnyo. Then tucastigatinga gavumenti where it's necessary. Tetujja kukeera nkya bukeezi tujje tutandike, eyo si y'enkola y'abantu abali civilized. Nali wano ne mbagamba nti one, gavumenti nja kugyebaza nti no Bireete tumanyi waali, era at the end ajja kuleetebwa system egende mu maaso okusinga ate abantu abangi abali eyo mu makomera abaasibwa nga tetumanyiiko, n'okusinga ku mulembe ate ogwamiini ti abantu baabakwatanga nga mujja kulinda namanvu oba obutalabika. Ebyo tubyebazaako. Nange Kasozi nkimanyi we bankwata kaakati naali agadde n'ebita mu system ng'eya Bireete ne bantwala ku CPS n'amaani bandi okusinga ate okuyisa mu system endala ey'okutwala mu kifo kyonna ekirala n'otomanyikibwa. Ekyo nakyebazizza era ekirungi system ekoze. Then ekirala
Uganda wano ndowooza singa tutandika okwetegereza ly'eggwanga erisinza amateeka amangi naye agatakola oba agakola okusinziira ku bwetaavu obwabali mu bakulembeze ekyobulabe ennyo tuyina amateeka mangi nga singa gaali badde gakola twali badde nga ffe bantu asinga okuba n'obulamu obulungi bw'otunula etteeka eryo erya Data Protection and Privacy Act 2019 etteeka lyali badde ddungi ku protecting ebintu bingi information kuba patient singa oli amala gagidisclosinga oli okuyingira bano abatera okujja ebifaananyi ebiri nude eby'abantu ne bajja babiteekayo abantu kubagamba abahakinga account ze ne bateekayo abo bonna baali badde bali handled ku case eno naye weewunye liri in abeyance olza even liri expired toliwulirako nga likola kati finally balijeyo kyenabagamba nti gavumenti batunula ne banoonya wa we tusobola okunyigira omuntu ono finite katuyise wano ekyo tukivumirira okukamala nti amateeka gano tugaleke gakole mu butuufu bwago otulanga ebungereza etteeka lyerimu erya Data Protection Act y'Ebungereza lyo liyamba abantu mu situation ez'enjawulo okulaba nti nno tebamala gayingirira abantu bano ba hackers n'abalala baba prosecutinga okulaba nti omusawo tomala gajjayo byama teeka lyerimu lye bakozesa okulaba nti national security waneteeka we ligasiza ennyo ebyama by'eggwanga tomala gabikubawo America etteeka lyabwe erya mu 1994 erya Atomic Energy Act lyavunaanawo bonna abaasomola ebyama bya Manhattan Project ne babiguza Soviet Union 1989 yali etestinza atomic bomb okumanya America kyabasukkako Esra Rosenberg yali omukyala ye bamuwanika na kalabba olw'okusomola ebyama bya gavumenti naye njagala tulabe byama kikaaki ebyetaaga okuba protected under this law nti yeri mu America olw'okuba nuclear kyali kintu kyanjawulo nti bagamanga gafuna access byafuuka protected information oba data ng'omuntu yenna okugyayo akantu bwe kati musango era bangi bavunaana mu myaka 10 abalala emeka olw'okuba baali threat eriki security ya America teggwanga libavuganya nayo lyafuna ebyama kaakati wano e Uganda etteeka lyerimu lye tulikozeseza ku kintu ekyokuba nti no omukyalo ono yayogera ku byama eby'electoral commission ebisuubira nti waliwo ebyama kuba electoral commission eteekawo information eyo ne tugimanya byama mwalimu namba y'abalonzi mwalimu balonzi be bajja ku lukalala kyama kye kiri awo ennyo ekitiisa ky'ogamba okuvunaanirako omuntu bwe sooka weebuze ku lukalala lw'ebyokulonda lwe batuteera na wali mu sitenseni buli omu jangu otereeze kiki ennyo kye waalivunaaniddeko omuntu mujje mutereeze olukalala oli yajjeyo byama ki yalese baana bato bali ku lukalala so ebintu bino ebimu bye ŋŋamba gavumenti zaffe zino regimu ezijja zikaddiwa obuntu obutaliimu buzifuukira ekizibu tewali nsonga yali badde evunaanya muntu oyo bwe guba nga ogwo gwe musango era ekirungi naye wano nembaga nti katulinde bamale okutuleetera keesi tumanye ki kye bamuvunaana ffe tujja kuba tukitunulamu however much twaproposinga ebyenjawulo biki bye tusuubira naye twamaliza tugambye nti yes keesi ejja kujja era tujja gitunulamu era yiineze we bagireese batugambye ebyama yabikola ki yabisomola electoral commission erina byama ki nkulaze nti mawanga agategeera ebyama bye basomola era ebikwasa abantu olabirako ddala threat eryaggwanga nti competition America gye yafuna ku atomic weapon ne kaakati yefudde Russia ne Putin okuba abazinya lwakuba atomic bomb eyo threat eryaggwanga nange ne bwembanze sijja kukuleka naye ku byokulonda threat ki eryawo batubuulidde nti ennamba babalimba singa agamba nti no yayogedde nti oba ennamba electoral commission gye bawasi yentuufu twali badde tulane tulaba obutuufu bwabyo era ekyo kithreateninga kitya eggwanga tewali threat so okutwaliza awamu ti gavumenti yaffe obutiitizi bugisusseeko olw'okuba nkadde kuba ffe batugamba nti when we are tired we are attacked by ideas we conquered long time ago abantu we tujja tukaddiwa n'obuntu obutaliimu bubayombya obutabayombyanga mu buto waliwo sitole y'abafumbo babiri batwala ente yaabwe ku nnume we bagituusaayo ennume n'ekola omulimu emirundi nga 8
omukyala n'anyumirwa n'agamba n'abuuza yali alunda nti ente yo olunaku esobola kukola bw'eti emirundi emeka ti emirundi nga 10. Omukyala n'agamba mwami owulidde n'ente ekusinga. Omwami n'asika. Omwami n'addamu n'abuuza ti naye emirundi nga 10 egyo ku nte emu oba nedda nti ku nte nga 8. Ko mwami mukyala owulidde tebeera ku emu. Ekikonde kyava wali n'ente baagirekayo. Songa lulinga bakyali bapya ng'ekyo tekiyinza kubagira omwami amaanyi alina omukyala ayina naye olw'okuba bakaddiye akantu akatono kabalwanye. Kati gavumenti yaffe olw'okuba ekaddiye akantu akatono bwe kati oli kajja kayogerako kafuuka ekizibu. Akantu akataliimu kagifuukira ekizibu. Eyo ye denja gye tulina ku regimu ezijjanga zikola ki zikaddiwa. Kaakati wano ekituufu era ky'oyinza okusuubiramu ennyo Bireete talina nnyo kyamaanyi kye yayogedde tino ku register oba ku ki okusinga ate ffe wano twajja ne twogera nga ku Wubosi. So nawulidde naye akyogerakoko nti data gwe tulina si mutuufu. Nze Kasozi nababuulirawo nti n'abantu mbamanyi munoonye mulabe basiibawo eddata ku bantu abalya ssente za Wubosi nga ne census nga ne census tennaba. Ekyo kyama naye tewali yanumbagana. So ekitegeeza wateekwa okuba walibeerawo ebyenjawulo. Eyiza baatidde nnyo ekya Starlink satellite nti maybe omukyalo nayinza okubeera n'obusobozi oba obusobola n'okwafoodinga abantu engeri gy'alina NGO zifuna obuyambi zifuna gadgets. Starlink satellite is a standalone gadget just katono nnyo bwe kati naye kayinako antenna satellite kayinako obuki kasobola okwakisesinga gundi eyo constellation ya Elon Musk ey'ebizungirizi mu bbanga era kasobola okuwa internet. Ate internet ya Starlink nungi nti eyina gundi bakiyita short latency period. Oluteekamu bwotyo gugolinga tekajja kwetoloola ddakiika ziwera nga kakuwadde ddala ate okusinga ne internet yaffe eno eya cable gye tukozesa. Kati maybe ekyo kyekyabatiisiza nti omuntu ono ayina knowledge ku Starlink, ayina access ku ba funders ba donors, asobola n'okubeera threat n'aleeta obuntu bwe nga 5 nga bujjidde mu bintu bya NGOs n'ebirala kisobola okuba threat. Ndowooza ekyo kivaayo ne kibakanga n'olaba nti bataddeko naye omusango gwe bamuguddeko mbabuulira teri fact egenda kuba genuine gye bagenda kuleeta eraga risk nti ddala information omukazi ono gye yayogedde eri risk ku ggwanga. Kuba tuba tutunuulira etteeka lino erya data information erina okubeera ne risk erabikako obanga esobola okukozinga financial loss awo tukkiriza nti ddala omuntu ono information gye yakoze eki gye yasaturatinze ya bulabe. Naye ku register ku kulonda sirabako chance ya kufuna information ya bulabe. Awatali ekyo mpoza electoral commission nga bakweka weaknesses zaabwe kyokka naye tewali information gye bagenda tuwa na evidence ze bagenda kuteekawo. Sarah Bireete zayogedde ku electoral commission zirina buzibu. Suspecting ekituufu bakirese ne bafuna musango gwe banyigirawo naye ng'ekituufu kiteekwa kuba kiri ku NGO ye n'enkwatagana n'abazungu access gy'erina na biki byasobola okusecuwalinga okuva mu bazungu oba n'obuyambi wasobola oteekawo eyiza nga threat ku security in terms of internet. Kuba akaluwe kanaatuuka ng'era mawanga ga Africa wano Kenya internet bagijjako gundi bagijjako nzijukira akaluwe akaggwa nti baatuuka abantu ffenna baatujjako ne tudda ku VPN nze ka VPN ke nadawulira ne kaakati tekavanga mu ssimu. So kaakati we bakiraba ekyo ng'ate Elon Musk ya propose nga baali ne mu nteeseganya ne Uganda kuba amawanga mu Africa gali 16 Elon Musk gawa internet. So kaakati kyalibeera nti baatidde nnyo nti constellation ya Elon Musk singa omuntu afuna knowledge ku kwakisesinga gundi links yes internet kiyinza okuba ekyobulabe eriffe ku kino kye tugenda okukola. So okutwaliza awamu njagamba gavumenti obuntu obumu olw'okuba mulibako tebwali kwasizanga bantu naye olw'okuba obutiitizi bungi ti regimu bamanyi nti essaawa yonna asobola okubeerawo a point of no return. Kuba point of no return yesudde amawanga gonna regimu eba ngumu naye akantu kaba katono kati regimu n'egenda. Kaakati wano we tuli bakitya nnyo kisobola obaviirako obuzibu kwekola nti bavuddeyo ku kino. Then
okutwalizaamu ate era regimu n'embeebaza ne poliisi bakoze ddala kye twali tusuubira nti omuntu oyo mumuggyeeyo muwogere keesi gye mumuvunaana ffe tugikubemu ttooki mumuggyeeyo due process of the law ekole system ekole byonna bikolebwe in the color of the law bamuggyeeyo bamuleese simanyi oba beyiro agenda gifuna kuba beebulizaabulizawo nnyo mu beyi naye ati step esooka ekyo nakyo tukyebazeeko nti bawulidde omulanga gw'abantu bamuleese poliisi wetuba tugivumirire nnyo tugivumiriremukko ebimu ate tugyebazeeko nti ekyo kikoleddwa so oli agenda okunyiiga agambe muli wano mukwogerera gavumenti castigating then tomanyi castigating kyeki tosobola kuddira mwana eyabbye ssente 1,000 n'amala n'akomyawoko 800 nga yalidde 2 n'omutemako omukono then oba tolina makesi nga osobodde omumusuuza poliisi yabadde yakutte omuntu tulwanye bannayuganda tugisuuzizza omuntu bamuleese nga ye tugitemako omukono nedda. Bwana Tugume, last year around May waliyo allegations nti voters register yali eyiise gye baali bakola empya mbwera electoral commission yali epapa okulaba nga emaringa or merging a certain register so that it can probably match gye tugenda okukolera mu 2026 elections. However, is there something that is being legally used or keeping Dr. Sarah Bireete in an abyss of the law as other pending charges are being processed, or still the annual being in possession and unlawfully obtaining or disclosing personal data contrary to section 35 kyekyo kyennyini kye bamuvunaana kyokka. Dr. Sarah Bireete has been charged with the offense of unlawful obtaining or disclosing of personal data contrary to section 35 of the Data Protection and Privacy Act. The state has indicated that investigations are still ongoing. We therefore applied for bail and presented substantial sureties, and the state prosecutor indicated that she needed time to respond to our bail application, and to our great shock and surprise, the court has adjourned the matter to the 21st of January 2026 for the state to respond. In other words, the state has been given a whopping 20 days to respond to a bail application. I've never seen such a situation where the state needs 20 days to respond to a bail application, and it's very unfortunate. It contravenes the constitution, even the bail guidelines which were enacted by the Chief Justice, that bail application should be handled in a timely manner, and therefore we are disappointed that the court has granted a very lengthy and obviously unnecessary adjournment for the state to respond to a bail application, and therefore, as far as we are concerned, our client Dr. Sarah Bireete has been sentenced to 20 days of imprisonment. We cannot call this ordinary remand. This is a sentence that does not involve due process. Our client has been sentenced to 20 days imprisonment until the 21st of January. Naye mu Uganda ndowooza nze kisinga okunsanyusaamu kiri nti bwe batandika okukwata abantu abanyankole abatooro abaki mumanya nti obuzibu tebuli ku tribe mbaddemu ekimu bw'ogenda ku poliisi osanga Tugume osanga Byarwango osanga bw'ogenda eno abantu nga balowooza nti ate abawesitana bo bali awo batudde awo bwe batyo ensonga ezimu ziri national, ensonga ezimu ziri personal, endala ziri tribal. So ekiri ku muyizi kyekiri ne ku muki ne kumbwa kwanagati embwa nekigirumba n'olaba embwa ng'ekoma wayitawo misinde ng'oba osigaddebwa ati ebyo bye bigenda mu maaso. Ekisooka electoral commission terina national register era abantu bagisabye okumala ebbanga tegireeta eganye okugireeta ate si yegirina si yegikola alina okukola ku national register is national identification
and something of NIRA registration Authority. yeri mandated nete nache yakoze tebiriyo ekyokusatu eteeka lyebasibiddemu Saara under protection data protection and privacy teririyo terinakola kubanga tewali director gwe baataddewo. Eteeka ligamba nti wajja kubeerawo director of data protection and privacy mu Uganda taliiwo. Eteeka balikola mu 2019 n'okutuusa kati terifunanga director, terina office, terina weriri, terikolangako. Nabimanyi ebyo wanabimanyi buli omu akola byo byayagala. Lino teeka lyateekawo office erina okulikolako. Alina okukola ku data kakati nze kankubule kambabule kino data MTN gyekolectinga ku bantu ne Airtel n'ebitongole ebyo bikola mu bukyamu tizi illegal collection of data naye tebakwatangako gundi wa MTN oba wa Airtel kumusiba tewali waliwo ebitongole ebirala banks ogenda nezikusaba buli bintu ebikukwatako naye tebabusibana buyinza bukikola ekyo. Bantu badde balina okusaba olukusa to be given a license by data protection office etaliiwo. So toyinza kugisibira Bireete teriiwo, it is non-existent. Section ya 35 gibamugambye clause 1 and clause 2 eyogera okubanga omuntu osomodde ebyama nga tolina lukusa tanakye yasomodde ate yakisomodde kwani office ebikolako teriiwo, office abikolako taliiwo. Omanyi bateekawo gundi eno office eyo nti omuntu bw'akola ekintu ekyo bamusiba asasula 240,000 currency points. Currency point ya Uganda erimu emitwalo 2 ka 240 ndowooza ziba emitwalo nga miliyoni nga 4 n'emitwalo 9 oba miliyoni 0.4 something oba okumusiba emyaka 10. Naye kati bino byonna tebiriiwo, teri office, teri officer, teri abikolako. Electoral Commission simanyi lwaki buli kimu bakisindika ewa gundi wakuba nti oba ali ize mu bintu ebyo byabaka ndowooza olw'okuba byagala nnyo bajja musibira ebintu ebitamukwatako. Ekintu kino kati kyagamba byabaka matolina buyinza butunda n'okutunda ku data yatugume tolina legally tolina si yalina okumanaginga n'olwaliwo katato olwaliwo kati gundi ziganya okufuluma oba temuna kimanya nti teziriiwo. Endangamuntu ezifuluma tezikola zijja kutandika kukola mu feebu eziriwo zino kati olwali tezikola n'empeze twakafuna. Nze nina endangamuntu 2 nze kankulage nenangamuntu 2 esooka yeyeri eyasooka gye tubadde ffenna nayo waliwo eno sooka okwata eno sooka okwata eyo ero bagiteekamu ebituli kate enkadde bagitaddemu ebituli abamala okugiteekamu ebituli be bampita no neeri kakati nengenda mu banka nzigulewo akawunti banka ne bambuulira amazima nti okugulawo akawunti olina okusooka okufuna ebbaluwa kuva mu NIRA ekulaga nti eri be bagifulumiza. Information zeeri eyo empeegi olaba eyo teziriiyo mu system y'eggwanga. Nobwoba ogenda bweru kati nze ngwe nga mugenda bweru sobola kufuluma ggwanga kubanga bino baabita ebyeno ate biri ebyempya tebiriiyo. Tebiriiyo up to fame mwabalina endangamuntu genda obeeko kyokola bagitaddemu ebituli iyo bakagaba meka laba enamba ze bakagaba mu Uganda yonna am 843 nakagiyo last week eyo 843 gye bampadde ku miliyoni ze bagamba emeka ezirina n'okulonda zokka ziri abiri mu meka bakagabawo 800 ate nazo nfu tezigenda kulonda za feebu otekuwa ng'olina endangamuntu ne kavoters kakati bo kyebakoze zino tebasobola kuzikozesa kati bagenda kukozesa bwe bayita voters ward obulimu ebicupuli kati Bireete bw'abanga yakutte data eyo n'aba nga yagisheerenzeeko n'omuntu aba mutuufu naye teeka lyebamusibira mulifu kati olwaliwo kati nengenda nempaaba olw'endangamuntu enfu gye mwampa government agency okusobooza okufulumya egundi eri fake national ID
so kugikozesa I can't go outside the country right now. It is in the process of being authenticated. And you don't give out unprocessed data. It is an offense. Okusinzira muteeka lino. Obwekitegeera, it is an offense. Lwaki ngampe eno? Ate entuufu nimugiteekamu ebituli. Ate ntuuka mu banka ate banka teyinza kukola ki? Katugenda mu kulonda ogendanga muntu tekikola kati bino byakusuula busuuzi. Ero nagendanga nenjijjamu omutwalo. Oli nampalayo omutwalo nenje kati eno sola giteekayo kicupuli. Tosobola ng'ogenze neno tosobola ate bw'ogenda neno limu ebituli kati si kyafuna muli wano bintu babitabudde kati bo kye baakoze baakimanya nti singa okwata endangamuntu abantu bagendera ku ndangamuntu data eza kuba ziri kuki ziri processed ne kano ke baleese nga bw'oteekamu bwoti ebintu yonna system woyi ekulaga nti okoze eki olonze tebayinza kikozesa oba obubbi baagala kubba kalulu kati bo bakozesa gundi yaabwe bagenda kuleeta obukonge obutakkirizibwa na mateeka bwe bagenda okuwa omuntu bw'ogenda okukolerako register teriiyo, it is non-existent. Tugume alimu emirundi mu register gye baali baagala okufulumya alimu emirundi 20 nsobola okuva wano nenonda nga bwenondera n'amavundu nenondera eggulu nenondera emmeka nga byonna mu ebiri kati bakitegeeza bwenonda ku makya n'amavundu saa 7 ndi Lwero nsobola okulonda saa 8 ndi Ggulu nsobola okulonda saa 9 nsobola okulondera wa ekisolo kati ebyo tebaagala abantu babyogere kyobula batandise okukwata bano naye etteeka lino lye bamukwatiddemu lyofu singa tubadde tuligenderako netugamba ntugende twandibadde tukuta abantu bangi abakozesa data waffe mu Uganda yensi yokka ojowaayo obuwi ebikukwatako oli n'atwala olwaliro nkuba ekifaananyi n'ozijjako data n'emyaka gye nazaalibwako ekitakkirizibwa mu tteeka lino lye nafuluma n'obitwala n'ompa layini enkya layini n'oginzijjako n'ogiwa omuntu mulala ng'ebintu byange bikyali mu data yo. That is illegal. Netu wali bikwatako mukwate bali muve ku bano muve ku Sarah Bireete. You're doing wrong. Ebintu byomukola tebiri mu mateeka. Uganda buli kimu kyonna buli muntu akola kyayagala. Ye problem eriwo. Nti bino byonna babikola okutiisatiisa. Ye Sarah Bireete tebamusibye olw'okuba alina omusango. Naye batiisatiisa. Abantu abalala bandyagadde okugyayo information entuufu baleme okugijjayo. Tuli mu kutya all the time. Nti buli bwogezaako kwogera kino awo okoze ensobi naye nga n'ensobi teriiyo. N'omusango guno gwe bamuleeteddeko guno gubagira guno gw'ogenda ogulaba ne poliisi ya Uganda etteeka lino tennalitegeera kubanga ekimanyi teririiyo. Kati wateeka okuba nga mulimu ababiyingiddemu webali naye nga bali mu gavumenti bali mu gavumenti eya administrative etali ya poliisi be bakoze olukujukuju luno bakwate Sarah Bireete. Sarah Bireete organization gyakolera erina abantu batekiniko abasobola okuretrieving information yonna ey'okulonda kubanga gwe mulimu gwabwe as NGO in Uganda. Mulimu actually n'abazungu abali best one naye nga bakola mu NGO eyo oba tokimanyi nga baleetebwa okukola omulimu guno. Kati waliwo abantu abaava wano ne bagenda e Kenya ne bakola ekintu ne bakikolera Ruto, President Ruto asobole okuyitamu nga bannayuganda abakola system ezo. Kati abantu abo abamanyi abalina technical knowledge okola ekintu kyekimu wano e Uganda bali mu NGO ya Sarah Bireete. Wewe bali wano e Bukoto omanyiwo weeri igenda woolabe kyova abaataddewo others at large basobole okukwatirako n'abalala technical people bali wano e Bukoto abantu bagenda okutereeza omanyi ebintu bino akalulu kano akaliwo kano si nga kalulu obulala obubaddewo abalina mu stake ne interest okulaba nga President Museveni aluzinga kalulu kano bangi Kyagulanyi bw'aba takaliimu abandyagadde President Museveni ku lunaagwe abatakyalina yadde kwegamba okubeeramu n'essuubi nti basobola okumuwangula abandyagadde bamusuule ku luno bangi. Kaakati President Museveni abagezaako ne gavumenti okulaba nti bakwatira abantu mu biteekateeka eby'enjawulo kubanga bamanyi nti waliwo ekitagenda bulungi mu maaso. Nze ebintu bino ndaba akalulu kano bagenda kaholdinga rabadaba eno ya Kyagulanyi style. Kye bagenda okukola bagenda okubala akalulu nga tekaliiyo. Mugenda okuba akalulu naye nga tekanatuuka nga results zaako ezize endala.
nga byawakama yasoma nsome agenda robodobo yegenda okukola ye Prime Minister ngeteeka balina okumulangirira nti ye president kirizagana balina okumulangirira kati mu kumulangirira as a must tebagenda kugoberera ebyali bigobereddwa kubanga nze kugambye ne data yenyini ey'abantu bwe bagenda ne bagamba nti baregisterinze bafunye bano teriyo eyo si enamba y'abantu mu Uganda tulinga 5,700,000 tugenda na mu nkaaga genda bananga abaana bali mu byalo genda buli nyumba n'abaana 6-5 genda orabe kati abo toyinza gamba tuli 4,500,000 zokka tekisoboka Uganda ejjudde abali above 18 abalo yadde n'abalonda anti kakati bw'obala walibo n'abawandiikibwa bonna ate ng'abamu tebabawandiika tebayinza kuba na 5 zokka ate ne bwogamba nabo okulonda ti miliyoni ziri ameka tebawera kubanga beewandiisa okulonda n'abalina abandifunye endangamuntu batono abantu tebeewandiisa n'abamu tebazijja nayo kati ogenda okulanga ebintu byebagenda okukola bagenda kuleeta bintu babiwe byawakama nga bamuyimiridde emabega ngo bwakola luli awandiike arangirire President Museveni mukole kye mwagala yalina okubeera president muliteeka yona alina okubeera president 2026 2031 awasigadde tunaalaba ebiddirira buli muntu anaagezaako kubaako kyakole kiremesa Prime Museveni okubeera president alina okunywebwa alina okubeera kweruzira kubanga ne bakugambye either miliyoni 4,800 oba emyaka 10 oba byombi kati Bireete ayinza okubeerayo ayinza okuvaayo ng'okulonda kukoze eki kuwedde so n'olwekyo mulinde ne others at large ne tugume bw'anaabeeramu abo Mukama Katonda yamanyi Mukama babeere bannange We've been waiting for court. Finally, the illegality was now coming to a conclusion and they bring her to court. But I want to tell you for the first time now, in my heart, I'm regretting why I fought for women to be set free. To go and sit in a court and be a judge or a magistrate, and you judge like the way I have seen. I've never seen this. Now, here was the case. I don't even understand the charge. I don't even know the complainant. No wonder the public prosecution did not have anything to say. No wonder. The DPP, isn't that DPP? Yes, they are supposed to be the prosecutors. But the case they are bringing forward is that our Sarah revealed information for electoral commission or something without without the consent. So now question is, who is the complainant in this case? And now when we came to apply for the bail, we applied and gave everything, and we have distinguished, sureties, and everything was available. And the prosecutor stand up, he doesn't object. She didn't object to bail. And she's also a woman, Vanange. These young women. She didn't object to bail. And then what happens? The magistrate says, no, I'm not giving bail to you until 21st January. You know what that means? Sarah has been arrested to be shut down in a prison until elections. It was very clear. Isn't that so? Nobody objected to granting of the bail. If I'm in a court seated there to judge justly and fairly, and somebody applies for bail, and the one who is accusing does not say, I object to the grant of this bail. Now me as a judge, how do I rule and reject the grant of bail? I've been telling you the systems are shut down. I've been telling you and I looked at this cigar, I stood there. I wanted her to see my face. She never opened her eyes up to see me. I don't know what I would have done if she looked at me. Maybe I would have been arrested in this court because I would have said, very silly, you have no right to sit and judge. Because Ndugu,
So why has Dr. Sarah Bireete become a stake mu electoral voters register process era bya NGO oba biri muki ate olina ne latest information? Take us to school about it. the latest information mbadde ndaba wano Agasa Thairul nga ye atuwa updates ng'agamba as expected she will return to court 6 days after the elections. This is absolute madness. This government no longer has an ounce of shame over like a win. So which means ntajja kudda nga kulonda siku 15 then plus 6 days ndowooza nga 21 lwakomawo mu court which means bamuremandinze up to 21st. Kibi nnyo naye bwe ntunuulira charges zino ndabanga ya decoy Mr. Kasozi ogimanyi ku muntalo bakikozesa n'olimbalimba omulabe n'alowooza nti abantu bali 100 kumbe tewali ate bali sayidi. It is a decoy. Oba n'otegayo omusango guno naye ng'olina ekyokwesa ekikola ki okwatractinga ebirala. So Dr. Bireete tekyewuunyisa naye he's a sensitive person by the way kubanga court ndowooza egize purposely to do that. I'm telling you leero mmeka leero 2 simanyi ndowooza purposely bazze kukola ki kuhandolinga ekyo bagende oba bamusindisa eri nga bamaze okukomawo. So she's a sensitive figure. A director, is it a director or CEO? Yeah, he's executive director. Executive director. Abantu bwe batyo tobakwata fa. Olwakuba nti nti ye abadde outspoken. Naye twalabako wano, was it Action Aid? Then Yuri what? Yuri Institute? Waliwo organization endala awo? Chapter 4. What na chapter? No, bakubina bye bagira naye mu bululu nga bululu bunaatera ne baba bakyuzinga ne babateekako ebisango bwe bityo. Purpose nze mu kulaba okwange they are trying to pull them out of what? Yes, out of the exercise. Twagenda mukondo kuli okuwedde omukadiri 2016 nga 2020 nedda kuloko NGOs zaali 1,400 tusigaze 15,000 tusigaze 15,000 abasinga bazigoba wano ezitali za bannayuganda naye zikwataganya n'ebyokulonda naki bazigoba. So in particular 1,400 tusigaze 15,000. So ate 15,000 ojja kwesanga teziri sibo simanyi whatever nga bali mu NGOs simanyi bya bulimi abo kati ngazi World Vision eziyamba bamulekwa like it happened to Yuri, like it happened to Action Aid. Like tebalekana nnyo nakirala abantu badde tebakola ki. Dr. Sarah Bireete is known because he has been ku mikutu gyaffe gino okitegeera era abantu abasinga obungi kyemmanyi kati bamulaze eggwanga abantu bangi babadde tebamanyi byakola ki byakola maybe nga bamubalowooza kuba abadde featuringa ne ku UBC kati nga abantu tebamutegeera ekisooka munankole ekyokubiri akuba gavumenti ekyokusatu alabika ku UBC kweganga be confusing. Now people know that she heads one of those those detested by government civic organizations which actually is mandated over even to monitor elections, oversee elections. Mr. Kasozi observer. She's one of the notable observers. Ntegereka kati webakwatira mu kantu konna for instance bana ebintu bino omusawo gwe bamutaddeko by the way bweguba mutuufu we are victims nga bw'abadde agamba bagundi amasimu line yange ogimpadde data wange eno omucollectinze ali attached to that line ate emyezi 3 oginzigyeko giwadde omuki omuntu omulala. People saved me nga mu number eyo ngaki era nabadde ngenda oku replacing enamba yange
Airtel. Amanyi nze ndwawo nnyo yayonooneka naye bwe nagenze omuwala naŋŋamba nambuza ebadde maze ebbanga kyemugamba giri mu myezi nga 2-3 naŋŋamba kankusabire nakebera naŋŋamba congratulations it is still in your names naye katunuulira neŋŋamba naye bambi naye ng'ate nabo basaasira bakozi bukozi okitegeera but it is my line kati line eyo nagikozesa mu banks luddawa kugulawo YouTube kugulawo simanyi biki Facebook for instance ebintu bingi gwomaze gagikola ki gajigaba that means you are reckless with my data. Mr. Tugume sagala muwakanya because it is his field neze kyemmanyi gundi ezo zonna za abusinga bwa abusinzi data waffe naye nga they have it legally. For instance, Google ina gundi neki Google ina license naki ne Uganda naye naye ya abusinga because their license is talking of collecting not processing but they do both. Our government terabayo niyo lokuba nti ona ayina wanyeenya ayina emmeeza gy'anyeenya eriko ebyokunywa bya muzeeyi bamugamba akati gwawe okoze ki eryo tteeka ne liryoka libanga likola naye ng'etteeka gune kyaje ze bavunaana Bireete zaali badde zivunaanibwa n'ebitongole ebirala byonna actually even ne electoral commission ntegeerekeka because personal data my friend boogera ku ffe ffenna nekanze nnyo nga gundi aŋŋamba nti no tetusobola ezo gundi tezikola national ID empya nkyekanze nnyo nze yange nagitwala tebannampa mpya naye bampa ka slip nababuuza kati siironde ne bampa ka slip ne bagamba ojja genda naako ojja kusobola okulonda. So nze ndowooza nti Madam Dr. Bireete is just an added victim, an added number to the victims abali gundi. But first of all, ekintu ekyo kyabadde ayingiddemu kiri very sensitive. Tukuma kyogeddeko. Obtaining that information ebaddemu erimu ebirumira bingi. Mulimu duplication of what? Voters particulars. Oba ntegerekeka kakati gweyagala kubalabisa mu kiseera kino mu kawungeezi k'okulonda oyagala kubalabisa oba kyobola nti bakugambye Mukono and what Kampala Mukono and Wakiso kwe tumanyi be baali bakoleddemu awo mu voters register ye byabadde agezaako okukola ki okorectifyinga ne banne oba ocorrecting ate jjukira she's beyond herself. It is an organization balina obusobozi obukola ki ate they are observers bagamba okulonda nno kuno byonna nga bwe byabadde we observed ABCD ekitegeera Kampala Wakiso Mukono mulimu abalonzi bameka. It can substantially jeopardize the what? The entire process y'eggwanga. You never know banga balina bye bakoze eki bye ba unveiling. So nze just njagala kumusaasira olw'okuba nti no nti agudde mu mbiza abayaaye naye nze nga mukulaba kwange era ne Rubongo yakyogeddeko awo agenze n'amukyalira ebifaananyi ebyo bijjeyo mugenda biraba n'atugamba she is strong era kyemusubiramu. Yeah, all of us are concerned about the unlawful detention of Dr. Sarah Bireete. I've interacted with her this morning and our president also spoke to her on phone. She told us that she got information that they are really arresting her so that they make sure she's not in saturation by the time we have elections, that they are very worried about what she has been saying about the different loopholes in the electoral process. You can see the ridiculous charges they are putting on her, that she shared, obtained information about the electoral, voters' details and all that. But you all know that this information is public. Usually the Electoral Commission gives all political parties the voters' register and therefore it becomes a public document. So if NUP gets a document of that nature and then different people, for example, many people have been coming to us and requesting for a copy and we've been giving it to everybody who comes because this document is a public document. How can you say that someone is
releasing data illegally or something like that. So we condemn that in the strongest terms possible. Of course, all these are signs that the regime is afraid of the people and of what is coming, because they know they cannot win a free and fair election. Omuntu bwe bakusiba ng'oli ku mazima, bansibako nga bansibira mazima, nkulayirira bino ebyomukomera bikutawaanya biki, but because you know your heart is clean, obeera strong. Me, I know she is strong. I not see omuntu gw'ogenda okumala gatulugunya to challenge away from psychologically, ye muntu agenda okuvaayo ng'ali intact, one piece, naye nga kye baayagadde kumutegula, kubanga mu mbeera eno gy'olaba ebyo abadde munene nnyo mu process eno ey'aba observers. High information, whatever, is very reliable. Esobola okupikingibwa abantu bonna abalala. Otegeera kyensuubira nti bw'abanga yabadde agikulira kati bano basubordinates be buli omu ntegereka kati abo bakunyenyeza maybe first of all manyi Uganda n'abantu bintu bizibu kati egyo emisango gye bamutaddeko ate bali aba America abakyabo bo bagiraba nti girire giti ekitegeeza bagezaako okulemesa ripooti yaabwe yonna gye banaakola bajja kuba bagikubamu ebiki ebituli nti bano data babba mubbe oba tebabba they illegally obtained it. So kye bamukozesa kyonna tetusobola kikola kigendera ne bakansolinga gundi yaabwe ne bakozesa abalala ekitegeeza byatuukawo wano bibagambye ku Action Aid mene urinate institution n'abalala ne Kenya era NGOs nyingi ze babaaninga awo nga bagenda mu kalulu. Crime extended Sarah Bireete edition, but she has been remanded until maybe after 20 something oba basobola okukola production warrant ya speed. Sebe tebagisobola gifuna. Kukwebuzaabuza. And I don't even know but whether courts zikola. Okay, no, this is criminal. Criminal. Ziddamunga musanvu naye criminal yo egenda mu maaso. Kwanza wentegeredde nti bagenda mu musiba wetutandikidde show bannaffe twadde situmanyi nga agenda bugenzi mu kooti naye kwe kuba nti mu bwangu obwo nga already gundi bafunye dda CRB tebamukutte the other day bamukwata ku Mande leero lwakumeka lwakutaano ziseeko ennaku nga gundi sawa ennaku nga zibadde nnyingi instead of 48 76 ziseeko nga wadde banoonya engeri gye bamusiba nga tebabitegeera ng'ebintu si byangu lanze nkama nti biyinza okuba bidikoyi banoonyeza ekintu ekiyinza omusango oguyinza okuattractinga naziri ensi zemugambe ziri democratic no kudiscreditinga information ye discrediting before them. So actually oyinza okwekanga kati nga Kyagulanyi na kufuluma gwanga starting from today n'abalala abasigadde ijja kusoboka. Ku production kubaddeko Case Juma the lone soldier this morning until next abagundi aba TikTok bagambye toyina sound mbi so betondere aba TikTok tubetondera olwa sound but next time things will be better. God bless you, goodbye and a blessed weekend. Kama bena